Yes, morning. Hello, morning members. If the audio is clear, you can type in yes. Type in yes. Type in something in the chat so that tumanyanti wetuli. Morning. Okay. Tugenda gezaako okulaba ekiri mu katale naye before we continue, type yes in the chat, leave a like, comment, and then okay, morning Harriet, deserve, share with others asobole okumanya nti wetuli. Okay, Joa, morning. Okay. Tugenda kubatunuulira as we talked extensively yesterday. Twadde tugezaako okulaba economic calendar week kiri mu economic calendar this week. However, simanyi oba ndi oversaturated. Okay. I think now it is better. So, we are seeing biki ebigenda okushaping a week. Biki ebigenda oleeta volatility, amawulire ge galeeta volume, ge galeeta liquidity, ge galeeta volatility. Tewali ayagala ku trading nga akatale temulimu activity. So we looked at the Fomc, leero weeriyo ssaawa 3 ez'ekiro eza Uganda. I would encourage bw'obanga o tradinga ebintu bineeno like your Forex factory gezaako gisettinga mu Ugandan time, abasinga bagirekerayo mu times ebweru, bijja ku confusing nga tomanyi saawa ki obudde like amawulire we galiyo, naye bw'obanga omanyi amawulire galiyo saawa bwezi kijja kwanguyira. So for me I know saawa zino ziri 3. Ku saawa 5 waliyo CHF news, waliyo euro monetary supply, money supply, gundi biki US ku saawa 9 waliyo durability goods bikoze bitya, ebyo byonna manye saawa ezibeerayo. So nandi encourage nze you just go to the time waneno ku left hand side, okyuse n'akasaawa akabeerako mu time ya Uganda, you just go there. Oyinza obutasangawo Ugandan time naye you change it to +3. Bonna wolaba +3, there is Nairobi time. So yeah, +3 Nairobi. Bwe waba tewali Nairobi ne bwosangawo Turkey, ebiseera ebisinga tukwatagana ne Turkey, ebiseera ebisinga tukwatagana ndooza ne Abu Dhabi. Waliwo gundi ezigira naye gwe woolaba wonna wali +3, ne bwogenda Kiev, Helsinki, Bucharest, zino zonna eziriko +3. Athens, Greece, kitegeeza tulina time gundi yemu. Mu Greece, Istanbul, kitegeeza saawa 3 mu Istanbul, Turkey, mu Minsk, Minsk eri muki? Is it Kiev? Is it Ukraine? Mu Jerusalem, ekyo kiri Ludda, kiri Jerusalem kyekimanyi. Moscow, Russia, saawa 3, Petersburg, Russia, saawa 3. So it means you can pick any country oba any city eriko +3. Time frame yo nebeera mu Ugandan time ne bwe waba nga tewali Kampala. So gezaako okukyusa yo economic calendar mu Ugandan time osobole okumanya nti amawulire gano galiyo saawa meka. Kijja kwanguyira obutakaluubirizibwa. Olumu ojja laba nga saawa 2 am ugambe 2 am eza Uganda, abasinga tetumanyi time wezigira. So that is the first thing. Even bw'oba tradingira ku gundi when you're chatting using trading view, naye gezaako okukyusa time waneeno wansi. There is time zone. Awe walika time zone wansi wali time ebala. Gezaako clickingawo nawo noonye +3. Ozikyuse mu Ugandan time. Now I just know nti
wengenda ku any gundi any candle manya nti eno yabadde ya saa 8 ogw'emisana 14 hours. Bwengenda aneno manya nti essaawa zineno tuli mu ssaawa 3 eno kando ya ssaawa 3. So I just know that ezo ze time essaawa 3. So sitawaana nnyo na budde. So abasinga tetumanya katale katambudde ssaawa meka teweetaaga okay, olina okumanya nti tuli mu London session tuyingira London Open. However, naye bw'okimanyira nti London Open ebeerawo ssaawa 3 kati ojja manya eno kando ya ssaawa 3 teweetaaga manya mu London ssaawa meka. So that is one of the things I use. Abasinga tetugira. Hope that helps very much. Okay, yesterday twasembyeyo nga tuli twatandise ne dollar netugamba okusinziira ku fundamentals eziri mu happeninga. We want to see dollar strength first oba weakness. Tulina okuidentifyinga dollar kikyeriko ne tuidentifyinga this trend line ebadde ejja nti buli we tubadde tugikoonako ebadde epampinga the dollar as an individual, not euro dollar simanya ki, no, as a currency nga bw'ogamba Ugandan shillings. So even yesterday we had a small pump, however it didn't push us too far. Kati tulina okulaba leero, for me okugamba nti dollar weakening more nandyagadde tulabe some bit of a breakout tweyongereyo wansi, something like this. I'm not using trend lines naye nagambye nti bw'obanga majority kye batunuulidde then tulina okubanga identifying those levels. Nandigambye for crucial dollar weakness kubanga when we had this high with liquidity twava kweno area okulaba nga twambuka. So could we can we reject this oba ne tufunawo support okulaba nga tweyongerayo waggulu? So ekyo kyenyinza okutunuulira nti maybe these are some of the areas where we had that last red closing oba so volume waneeno. So I think if the dollar bounces from here neyeyongerayo breaking these liquidity levels, these order blocks, then maybe we can see nga tweyongererayo ddala. Naye if not so, bwe tujja ne tufailinga ne tu breaking these order block, these demand zones, kubanga this is a major demand zone. Bw'otunuulira this area, it is a major demand zone. Not only there, ne waneeno, like buying volume yali nene. So we had so much buying volume waneeno. Rachi, because I'm looking at gold, US30 mainly for this. So singa tufuna support netandika okwambuka, kitegeeza tuli likely okulaba gold US30 nga zidropinga. Kineno kigenda kuva ku interest rates za leero ku ssaawa 3 ze banaaba. Kimanyi gold, dollar eri like okuranginga something like this. Tutuuke ku eno gundi waneeno ku ssaawa 3 we tugenda okufuna decision time. Ssaawa 3 either we break after the interest rates we zinaabeera nga zidi less than twagambye 0.75 ye gundi gye batunuulidde ye prediction by 75 basis points increment. Zonna most institutions zitunuulidde, ba major liquidity providers, ba market maker, but they have already priced in this. So anything plus kigenda kuba kireetera dollar okubeera bullish. If it is this, kiyinza obutaleetera bwe zibeera this, like anything equal or less. Equal or less, buno obuntu bwantawanyanga nayina bookraming. Equal or less, like singa zibeera nga zenkanankana 0.75 oba less nebeera 0.5 or 0.2 ne ba increasinga by that,
tuyinza olaba nga dollar droppinga lower weakeninga lwaki tewali threat for kitegeeza the economy is doing good. Tubadde tulaba nga yen eri strong muzine ennaku si nti lwakuba eri strong nga bwe tugenda olaba no naye olw'okuba people are interpreting negative interest rates as no threat for inflation. If there is no increment in the interest rates kitegeeza tewaliwo threat, tewaliwo major concern for the inflation nti embeera mbi bw'obanga omutwe gukuluma noga sijja kamire dda kale kamire panado oba sigenda mira kanywe mazzi kitegeeza tegukuluma nnyo teguli severe. Naye singa batwala omusajja ali ku kitanda omutwe gumuluma kitegeeza guli severe. Kati America severity oba severity oba okubeera severe kigenda kubeera plus this nga bamutadde ku kitanda plus more than if it is more than 75 kijja tegeeza nti then embeera mbi mu gundi. Mbadde ntunuulira economic data Walmart yakatize its earnings ng'egamba abantu they are spending more on food than any other luxury like kale bw'ogamba essentials tebakyagula clothes. People are no longer Walmart eringa bw'ogamba mega standard oba quality kale ezenene. So according to the earnings twabadde twogera ku earnings zaabwe according to their earnings report bagambye people no longer buy clothes, they no longer buy electronics, and these are the major income gun. Bineno bye major kale waneno major sales income like income yabwe besinga kuvaawo mu these two things clothes kale ebintu ebya bulijjo ngatto ngoye byakuzanyisa by'abaana naye tebagula even electronics ma TV biki. However essaawa zino people are focusing on food only. So kitegeeza ki nti people need more to save more of their cash gwe balinawo than spending it. Kati if they are focusing on spending their little cash they have kitegeeza dollar egenda kuba ebula, value ya dollar egenda kuba ekola ki kubanga omuntu buli lwota spending ku major tugeze emmere ya meka emmere tugeze ogenda kugula ya mitwalo 10 naye bw'ogula TV akakadde ako katambula kinene kitegeeza waliwo omusala gw'omuntu gw'osasudde. Naye emmere bw'ogenda mu supermarket n'ogula amata n'ogula omugaati n'ogula cornflakes tugeze n'ogula biscuit tugeze n'ogula tinned beans n'ogula kyonna ky'oba oguze ekinene nnyo ja spending emitwalo 5 egyo tegisasula mukozi. Naye bw'onoogula TV bw'onoogula hufa bw'onoogula essimu bw'onoogula electronics simanyi bantu bye bagula birala kitegeeza oyina salary y'omuntu oyina expense gy'osasudde kweyo mugundi mu supermarket. So people are no longer purchasing or they are no longer doing those purchases, meaning they are focusing on saving their little dollar. Kati inflation bw'eneeraga nti evudde mu mbeera kitegeeza they are likely to save more kubanga emmere yeeyongera ebbeeyi. So kati awo we tugambira nti a plus on 75 basis points eriraikira okubeera very 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 detrimental oba bubi nnyo. Kitegeeza tugenda laba dollar ng'eyeetaaga more people do what get more dollars or save more dollars. Tuyinza olaba nga tujja wano eno bwetuti ne tulyoka tupampinga. However singa tufuna equal or less than this, lwaki equal tejja kubeera na effect nene
kubanga it is already anticipated from last month. Already bamanya nti olabongeza kati, then we are likely to have the same. So this is what I anticipate. If it is equal, then tuyinza okulaba dollar nga maybe we can go higher, something like this, then netandika dropping. Anything, just that is an anticipation. Kati awo wenjo tunuulira tomorrow weekend egenda kubeera nzibu nnyo, egenda kubeera nzibu, ojja laba volatility pumps ne gundi. So kubanga tewaliwo amanyi, kuba waliwo events nyingi, waliwo GDP earnings, waliwo Red Sea, ebyo byonna nga bwe twabyogeddeko yesterday. So for the dollar pairs, nze nagambye nti bw'obanga ofunye entry ennungi oba setup ennungi, your indicator, your signal, just take profits. Kyenyinza okugamba, just take profits, don't hold too long, kubanga oyinza okufuna reverse ennene. Kyenyinza okugamba ekyo, naye oli waddemba okukola kyoyagala, not financial advice. Okay, let me look at Japanese yen. Tulabe kiki kyeriko. Okay, yen generally is weak. It is weak, but it is having support on this level. Okay, so we are having support somewhere here. Nyinza okugamba mainly ku 770 gundi psychological level. However, tina this let me make it at 800. $900, $800, $69, $800. So we are having a psychological level here, which is acting as support. Sigenda kudda nnyo mabega kubanga ye wali current gundi. Bwe tunaba to break in this psychological level, then it means we can. However, tubadde tukyakirira ku jije toyinza gamba mbu tuwambuka. We are still having this, I mean ku yen, we are still having strong weakness. Strong weakness gyekiri. Weakness ya maanyi nnyo. So we are still having weakness on yen individually. However, kyenyinza okugamba nti mweyo process wagenda kubeerawo pullbacks olwaki nti people anene abantu kyebagira weakness ya yen individually ate waliwo factors endala ezigifuula strong. Ekisooka okubeera nti it is a hedge currency, safe haven currency. So abasinga bagirabanga nti bw'abanga ayina yen, ayina pound GBP, nga ayina euro, nga ayina AUD, Australian dollar, mukifo nga waneeno waliwo ne yen. Even if he doesn't take a yen, but he rather sells the pound, like ne akolachi aselinga bwabaawo any uncertainty kulusemu. How are you? Fine. So kola kulodi work. Mbadde nemukwagala jije. Swing yo. Okay, so we are having, we are likely to have a sell in pound, bwabaawo uncertainty, even if the yen is weak. So people will sell the pound, bwabaawo any uncertainty mu economy, oba mu America oba ki. So they sell these are high risk currencies. They take them as high risk currencies. So generally yen is weak. Naye tuli ku support level essaawa zino
which is still holding firmly. Then Nandigambye, if we are to go lower, Trinok breaking this support, okulaba more weakness in the yen. Singa to breaking neno, kitegeza tujalaba more buys on yen pairs. However, wetuba tuchalemye breaking neno tuyinza okulaba short term bullishness nga tujja retesting these supply zones. So ekyo kyensuubira nti if we fail to break below okukirira ne tukirira wansi, tuli likely okujja retesting those supply zones ku yen, here, then kitegeeza tuyinza okulabayo more sales, especially bw'ofuna currency endala eri very, very weak, oba weaker than the yen. So tuyinza okulaba a bit of a pump ku yen, right? We are breaking structure here. We are coming back to retest this order block on the 4H. So tuyinza okulaba nga rejectinga oba nga tufuna pump oba rally. So we could come to retest this order block, this supply zone, anything you can identify there. So gunia tuyinza okwongera okulaba more strength momentarily for the yen. So kitegeeza nti yen pairs, especially nganza tunulira yen GJ, then mba ntunulira correction, like where can I get an entry for a sell, for more sells. Ekyo kyenyinza okugira buli lwe tufuna pump mu yen and a correction, then I'll be looking for until we break the major support level jetugambye ya 69.8. Then I'll be looking for sales. For me, by the I'm already inside on sales on GJ. Okay. Go byangu ya mangu tolwao. Anti kastofuna wetwafune day of fake out wa grow. Kastofuna fake out atenga tugenda mu high time frame nerure na yengira re trade ne mugamba naju kutenti ambo badeze buya kwata kastora aba fake out. Aho tubade eraga wano tubade turaga mu tugenda mu buys. Katnet faking out ba buyers babade bayingide da ba buyers ne tuba faking out wari. Jukira ya break is no breaking out wagura atene ko mo range ne breaking kandi eje ya breaking za wanswe na yingiride ebade maze ku almost 16 pips. Okay. Mbana tute ya magoba half kati in the same runners kuraba chesi na kwa about China resistance je ndo worried about. Okay. For me chenyenza nzo okulinda, I'll be waiting. It's okay if we break below netujja netukomawo mweno range. This is how I could play yen GJ. Ngenda kulinda my major area na njagala nnyo tukomewo mweno wabaddewo imbalance jetu bridge nze. However, njagala nnyo singa ekomawo kweno last up closing candle, singa ekomawo mweyo, this is my area of interest. Now singa ekomawo waneno nja kuba contented nnyo okufuna entry. Singa eraga weakness like it did here. Here it has taken out liquidity, which is good. Naye singa te continuinga neja waneno, then neraga nti maybe it is continuing to go down. Singa ekomawo waneno mweno range, nja kunoonya entry waneno if we come back here, like singa twongera okukkirira, I'll wait for a retest or into this area, then noonye entry to sell. Sigenda noonya buys ku GJ kubanga buys tetunafuna more weakness ku yen. Tetunafuna more weakness ku yen, and generally let me go for and see pound. Pound is also showing some weakness. Wakubegezako pumping, also having support.
almost at the same level, which is 69.8, the same level as yen. So singa tufunamo weakness ku pound, then yen netandika okwambuka. I think it will be a good sell for yen. So chenjagala nze nandyagadde nnyo nja kubeera contented singa ngenda concentrating nnyo ku GJ oba pairs ezitali mu US dollar, especially today, especially in a week, kubanga wayinza okubeerawo more fake outs ku ezo pairs, Euro USDs, USD Japanese yen, US30 gold than other pairs ezitali muchi, and the strength of the US dollar shows strength in the Japanese yen generally. So kati ngenda linda, I'll be waiting. This is my waiting time to this level. For more sales, I think I'll get a better entry here. Yeah, especially about yeah, let me go to the 15 and see if I can scale in more. Yeah, it is okay if we come back to 165,800. Yeah, 165,800 will be a better sell with the 15-minute order block in. So naye mweno yona area when nafunira entry, like if I get any rejection like something like this, I'll be waiting for that. So ngenda kulinda GJ for sales on GJ. For buys, so you could take a buy. Yeah, there is a 50 range gap. You can take these buys. Singe komao ne breaking bulungi. However, ngenda kuba ninze sales for me to take. Maybe for buys singa tukomao ko waneno naddala mweno. If you look, especially nga tunulide this price action here, this was the high we had, and before we broke this high, obeno high, waneno waliwo order block eliwo. Maybe singa tukomao mweno order block, I'm not taking this, I'm taking this over waneno wansi. Then singa tukomao netulaga rejections, then ngenda kuba nonya buys, maybe okuntwala mpaka waneno wagulu. Ekyo kyengenda ogira lwaki nonya buys mu zino areas, kubanga bwobala risk reward, like if I risk maybe something, then newe tutuuka ano ne rejecting already embeera ndi mu profits. Lwaki kubanga nsubira if we come back here tusobola okujja, kyengezaako kugamba if we break below ne tweyongerayo mweno area oba waneno wansi, then we can come back here for a retest, then for a continuation. Kati I can take this buy for this, sinachindi nti we can continue higher mu area of interest when tegedde kinene. So kati ekyo kyengamba nti singa tukomawo ko mu zino areas, for example here or here, I'll be waiting for a buy, maybe to continue to this level or here. Maneno rachi mbala zineno sigenda teka mbutes limit orders like ninda ba candlestick formation chiche chibadeo. So if it does that, I'll be taking a buy either here. Then if I take these buys, chitegeza waneno njafuna entry either ku previous liquidity levels, like previous support levels, to continue down. Singega no kola chio kweyongerayo.
ekyo kye ngenda otunuulira. So that is it for GJ. Bw'oba already mwoli mukulussemu katusabe fingers bakiyita fingers crossed. Kaneeno ka I've already deposited 50%. Era bwekoma mu range yange netandika okubreaking my entry point nja kuddamu closing 50%. Then ndeke muzirika arana akatono bakayipinga stop loss yange nja kubeera nga siri mu loss. Twasibanga obusuubi oba naawe wabusibako n'osiba akasuubi olw'okuba oba obwedde ovuga gogolo mbu osibe baleme kukuba ne bakuba emiggo. Obusuubi ne bugaana. GJ, I mean gold still in range. I think since yesterday we tried to push higher, but we rejected. Gold the other day, today is 27th. Okay, was here together. We are on the major support level. Zenandi agadde nnyo gold bye bimu bya dollar. So twins ranging bolaba this range is not good for gold. Yinza okufuna more rejections. So the same thing, if really you can in a week in Andigambye. Yesterday I tried to enter gold, name faking out. I don't know. I took some sales. These sales here. Let me first analyze the chart. Okay, so I think, yeah, it was here. I took this sell on those at Harvard to Charlie Nawani. Now I failed to hold it, but what was somewhere in range. Many CG holding. I closed. Then I took this buy. Before I took it, Nevans also Nevans Jamai Nasembeza Mangu stop loss. I took this sell here. This was a good sell. Nekirira, but I moved out of the trade. Smaller time frame. I think I was on the 15 minutes. I didn't concentrate in the smaller time frame. Yeah, Naviri demo aneno here. Nendo wasn't we could come back to take out this liquidity of retesting maybe this order block. Kati, when we rejected this small order block, Nendo wasn't maybe we could reverse here to eyongereyo waggulu kolachi okujjo taking out this liquidity, because we had not taken the Asian highs. We were taking Asian levels ate ne tutuukawo ne creating a liquidity. Ebiseera ebisinga mbeera skeptical ekyo ekibeera kimbeerako sibeera mugumu mutima. So with this liquidity there, nalowoozezza nti bwe tu rejecting aneeno maybe tuyinza okujja ne tu breaking ne taking out liquidity to react on this order block here somewhere there. So when natandise okulaba reaction wano engeri gye naadde ntunuuliddewo, then I closed early. After closing, neryoke dropping at my target because I thought we could take out this low. Kinaadde nsuubira nti maybe if we take out the Asian highs, then we could continue to drop lower. Naye ya drop in the mangu nejja ne hitting a target. Then we rejected this order block. You know, order block I think is on 4H. No, it was on 2H or 1H. You know, yeah, even on 2H. So netujja netugira ano eno order block nkulu nnyo ndooza yabadde level gye twadde tunuulidde
twade tugitunulide for okay. So waneno twade orachi nkulu kubanga wetwava ne tulioka tu breaking structure highs zineno then okweyongera eno ku highs gye tubadde. So nadde ngitunulira ne ngamba if we react from here, chances nyingi ez'okuddayo waggulu eno oku retestinga either these levels. So when we rejected, I was still on the 15 minutes. When we rejected here, I got an entry kweno kando, then nekomao nezijamu. That was the yesterday's gone, because after moving up, then I waited for this candle to come back to this green candle low. I entered, stop siwaneno wansi, then netupampinga mukatono, netreacting neno nedamu nenzijamu. So that was yesterday's gold trades. They were looking good. Zonna naye zombi navuddemu gundi ngandi break even. So creating liquidity, rejecting again on the same level, same point, just a few pips below, relative equal lows. So nsubira tukyasobola okudropinga ku gold, however kigenda sinzira ku Fomc, kigenda sinzira ku biki bye bagenda okwannouncinga. Singa bayongeza interest rates more than 75, akagere kange nga kayinza okunkolera ndi ongambye nyiga akagere okyalinnye kagere osibye essubi. Kamusabire essubi likwateyo. Yeah, ebisinga trade wempa pips abiri kiba kiwedde mba sikyagiruzinzeeyo. True. Njagala nnyo okuzanya kubanga anti kyesinziira ne lot size gy'otaddemu sewo. Naye nga pips abiri, of course. Okay, for me, generally, this is what sigenda kulinda kirala nga bwe ngambye. Linda maybe here. Waliyo n'abalinze trend line breaking bice byokulinda bibeera bingi. Yeah, bw'oba tomanyi kyolinda ojja kuteekinga buli ekimu. Akatale kakutawaanya. Waliwo ali alaba mega simanya ki. Ninja band zalinze zivimba ekifulo. Waliwo alinze contraction kwara saayi ali buli omu, as long as you wait for something and you know what you're waiting for. Kyengamba tewaliwo system etakola as long as you know what you're waiting for and you know where to get out of from. So generally, ngenda nze kulinda support here. If we reject this area, something like this, I'm going to take a buy. And this short-term buy, sigenda girinda nti egenda kuodinga just kuntekinga ku area of interest. In case we reject here, then nja kuba ntekinga partials. Oba nja kuba ntekinga closing a trade. Buli rembera nga nyina trade yene edi. For example, they are about 30 pips, 40 pips here. Singamba nfunye entry wano wansi neyongero droppinga. It is about 60 pips. So, singa nfuna one of the entries here, about 40 or 60 pips, then nja kuba nze kitegeeza ye semu ajja kuba yavudde mudda nezizenga yali dedda. Teyeraliikirira nze oli ayinza oli aseringa onabayinga kuba buli omu akola ki osobola okufuna buli wamu kasita obanga nze kyeŋŋamba omanyi ki kyolinze. So akagere kasemu katumusabire kuba naffe kijja tuwa entry ennungi if
For buys awo okawe nyinzo linda sigenda linda kale ne wano naye I think this is more a rejection area anywhere mweno order block in we can reject. So singa tukomawo ko wansi tujafuna entry nungi then tugire Sunday agadde. So if we don't come back into these levels, then I'll wait for sales mweno area. Kyekyo kyokka kye ngenda okulinda ku gigi. Kagere ka semu katukasabire kaleme kufuuyirira. Kayinza ofuuyirira ne kamugira God. Anaye for God kigenda kumbeerera kizibu nnyo okufuna any other trade now. Maybe ngenda kulinda gigi until maybe tomorrow after FOMC. Gwe nali mbeera naye nga nakayiga trading wankuba nenzijanga nyize katorumu nalimba nzijako ya trade yo bagenze ne bakuba trade yo ze wanungo. Bagenze bakubye onyigira ye trade alinga mweso amilinga draft simanyani pool simanya ludu bo sibo obusungu bakubirayo n'okkiririza ddala. Okay, so for gold, as we are having liquidity here, singa tetusooka kujja ne taking out this liquidity, nandiyagadde nnyo tusooke to taking out this liquidity, tusooke to dropping lower, then tulyoke tukomewo maybe something like this, tweyongereyo for more buys. Gold, I'm still bullish on gold. However, it will depend. Bullishness egenda kusigala singa FOMC ebaako kyekola ekyenjawulo. Morning once again. Katulabe abali mu chat ndoza kyekyo bwoba olina payer naddala nga si ya US dollar osobola ogigira ne tugikeberako naye US dollar payers ngenda sooka nzeerekereze nandigambye sooka zeerekereze. Okay, Malik Abbas morning M Francis Yugi $100 morning $100 every Ugandan dollar over. Kareb and San morning Fik famous. Ade manyine Fik famai katuli nayo wanino. Fik famous Kasoma Po morning Joa Deserve Caleb and Sons morning everyone. Good morning Jafari SK Peter Muyingo Vincent, you're live. Yes, you're live. Julius Kamukama, our hot seat moderator. I'm simply enjoying the slow and the show. Guys, remember, okay, yeah, no ship trading. Follow your rules. Of course, follow your rules. Bobato ina mateka. Any strategy works. Emphasizing any strategy works if you know what you're looking for. I've seen funded traders abakozesa Bollinger, abakozesa moving averages, abakozesa RSI, abakozesa anything. As long as you master your strategy, your craft, that is the best thing. In ebisigadde we refine and we magnify. So nga Uncle Sam walinda omusumali okute nchinga okutekinga trade okay Muluganda. Okay, nze wale kintu wangamba mu trading wangamba trading muzibu ate boyongera n'omufuuro omuzibu kibeera kijja kukuzibuwalira nnyo. Tosobola kukwata ebizibu ate noyongeramu ebizibu gifuule simple linda nga akasumaari kajjo taking ka trade ko bwe kakola take the money bwe kagana ka process genda webake tonoonya bingi jukira ya trading nga tradings bojja kunoonya wali omuntu angamba mbu alinda trade enaku nnya engamba oba aba alinze eki enaku nnya ng'olinze trade
ate nayo nekukuba okugenda okwenunula ojja kuddamu olinde ennaku endalanya oba ogenda kuluzinga control taking akawungezi trade endala lwakuba oluzinzi. Ezo strategy ezimu zibeera zikukubya. Olina okufuna strategy ngeri simple. You can't wait for a trade for 4 days, 5 days. Bojuluzinga emotional number. Are you going to wait for another 5 days? If you can wait for another 5 days, then it's fine. If you have a plan, it will beat any market analysis. If you have a plan, it will beat any market analysis. Kubanga bw'onoobanga toyina plan, ogenda kuba ogende eno ogende eri, like you have so many plans. Oyina buli emu ekola, buli strategy ekola, like buli analysis ogiraba ekola, buli emu kati ojja kuba otomera buli kimu. For me, I think ebintu nobo bigamba omuntu abatasobola kkiriza. Nange natuuka ekiseera nga trading head and shoulder ne trading trend lines naye natuuka ekiseera ne neebuuza do I have age? Nze nga buli kyera bakyengenda ku YouTube nensomako nendabanga kikola. I just end the trade head and shoulder biki kimu kyonna trend line bweyitawo enteringa support and resistance. Nasanga nga nkozesa strategy nga 20 nga simanyi kiki kinzita. Support and resistance, trend line. Nze ngamba omuntu bw'oba tosobola trading a support and resistance, don't look for any other. Kubanga it is the supply, it is the demand, it is the resistance, it is the easiest way of trading. It is the easiest way of trading. Now bongama mbweno I'll call this support, and it is support ate rejecting ze kati omusumali gwe bwamala ogufuna n'agenda mu buys omugana tekola, as long as you not omusajja omu yagamba mbu after like 10 years ng'oli mu kusoma katale ogenda kusanga mbu just simple line esinga byonna. Just a simple line. Esinga ebisona kyononyeza amanyi oguze strategy bajja just kalayini kokka. Nze kyenjagala ku trading okuba kalayini ko nga tebinabeerawo naye peya bwetuuka bwe bateeka respecting ako akalayini kitegeeza nange kanka kubewo kabeera n'amakulu. As long as you know what you're looking for, it is the best thing. Woba oyinayo peya gye wandyagadde otunuulirako tugire sigenda tunuulira nnyo zi US30. Bw'otunuulira US30, I was looking for on US30 since yesterday. Eri ku range like yemu tewaliwo gyeraga. Nze GJ yange tekyali mu kagere bwekomawo ne breaking arrows za 1H era nja kwongera giwemu. Yeah, generally tukyali ku eno resistance level ya 31,900. So ku US30, so nandigambye if really you have to trade, labanga you take profits kubanga ogenda funa these pumps and dumps, ogenda zifuna, ogenda kubeera. When you look at the price nga efficiently priced, like nga temuli ranges, tewaliwo propaganda, buli lwekola gapping oba buli lwefa bwebaamu ne range ate ng'ebeera like ng'ezibibwa mangu, akatale ako kamenya, weeks zino eno zimenya nnyo. So weetaaga ofune move bweziti, clear moves, katale ako kabeera better n'ofuna clear move, naye buli lwofuna nga weeks ze nyingi, for example here, kijja kubeerera kizibu okukola ki oku identifyinga wa katale gye kalaga. So US30 nze ngenda kumulinda, njamu tunulako next week nga bamala anticipating NFP, which I think NFP will be good numbers. I anticipate good numbers on NFP, Rachi, not because the economy is doing well, naye bagenda kumanipulating akatale, even numbers okulabanga they don't go into a recession.
even right now, tomorrow for GDP, I think we could see good numbers. There twagambye GDP readings, okumanya nti tuli mu recession, kitegeeza ng'omaze emyezi 6 nga tokola magoba mu business yo. Kati business y'ensi ye government oba bank of your bank ajoba otunulidde. So okumanya nti singa government ya America announcing last quarter emyezi egyasooka 3 mu mwaka guno bakola loss like teyakola magoba government ya America yakola loss ya 1.4 1.6 sijukira somewhere there. So ogenda ku kalenda n'olaba ewali GDP. Kati bwe bayakola loss ku mweje emyezi bweddamu nekola loss mu guno omwezi mweno quarter emyezi 6 egisembye 3 egisembyeyo, kitegeeza eri mu recession embeera mbi. Kati awo government eba tekyasobola ku increasing interest rates kubanga business tezikola sente, nayo yennyini tekola sente. However, bw'otunuulira ebiriwo kati businesses nyingi kyovolaba earnings nkulu tezikola, nkubadde nkubuulira ziwooma target byonna ebyo bwe bityo ebiri essaawa zinene. Tesla gwe guno omwaka ogukyasinze okubanga bukyanga etandika okola gundi like growth ya sales okubanga eremererwa okukola ki okutunda emmotoka zeyina okukola according to the percentage sales. Tesla bulaba Amazon so ngezaako kuwa nti ne bwe bibanga bituufu bayinza obimanipulatinga through numbers. However, ekisinga okuba ekikulu manya kiki kyo ekigenda maaso na kikyolinze tofutomera butomezi. Owakagere ye atugambye takyatya ye omutima gwakalubye. So for me, I will be waiting for that. Maybe if nandyagadde nnyo tukomewo ko wano wansi. Kyemanyi tugenda kukkirira for pound yen naye maybe here let me go to the higher time frame ndabe higher time frame wekuwa gundi. Okay, technically we have not broken this structure like this low technically. So unless we're to breaking aneno singe jane breaking aneno singe no kande etandiko breaking this low generally tuyinza okubanga twenge ekyo kyendinza awo ntaddewo sell stop yange bwejja ne breaking awo nja kubanga nyongeddemu era banconnectinze kati baconnectinze ekyo sell stop egiyingidde egwataddewo Reda sebo chali kagere soko linya kagere kanywere kutaka. Wasini now stop wow. So maybe if we do this, we can singa to breaking at this level, this low. Yeah, we could come back. So with our twins of breaking through here, then to Giacomo area. So I'll be waiting for rejection here. Weakness muba sellers here. Singatandika okufuna weakness muba sellers. Ezimbozi zejagala onyumyengo kubyezo kandi lwakubaza enjagala njagala sente ndi mwavu. No ndeeta obwavu bw'oku chati jaziwulira. So zijja kuyingira jazifunamu. So this is what I'm looking for, maybe. Meno area. So if I get that, then I'll take this buy up until we can come to take out this high, that liquidity to continue up. Paka ku eri yensubira for more sales. However, if I take koze, well and good.
Kala katale tekajja kimanya. Olaba aba Nigeria kabalema. Aba Nigeria kabalema bandifudde abagira enkoko naye tebasobola. So I think after taking out this liquidity, yeah, we are technically likely to continue to these lows. So kagereko kajja kuwera sebo. Noza checho nange chenandilinze naye nze mbadde njagadde nselingire waneno for more, but if you can get an entry here to be good. Yeah, because we've taken out liquidity, we've taken out yesterday's high, did we? Yeah, yesterday's highs taken out, Friday's highs taken out. So then maybe we could drop lower. Nandyagadde fune kugundi enungi, entry nungi. However, togana kuyingira bwofuna yo gundi. Sumali ngogo. Let me see the 4H. Woba oli mu chat tubulire gwe otunuulidde ki. Woba oli mu chat tubulire gwe otunuulidde ki. Chetaga tujeri wansi testing order block yeru wansi. Eno saagala tujje kati sebo. Nagala tumale kwambuka mweno tuyoke tukkirire tu breaking these laws. So sitima sebo. Chovola mbadde njagala nnyo tusooke tapping waneno before we drop for lower lows, maybe to retest these order blocks. So naye neera bwe tubanga tuwongedde okukomawo nandyagadde saagala tukkirire ddala, sijjafuna entry, nandyagadde at least tukomewo mweno order block. Ekisesa ne trading obeera museeruzo ng'osaba ekkirire n'olwomulala alumuvayiza agambe yambuke. Waliwo olwedda agamba kale nadde ntagetinze waneeno agiraba ekkirira lukunda akaasaba. Nze bintu nabijjamu ensaale bya trading Katonda nze olunaku lwe yandaga kyati kimala saagala ate nziremu mutawanya ayinza okunyiigira. Omusajja lumansi yansesa naganze ebyemizannyo nabijjamu essaala. Olaba aba Greece simanya aba Italy be balina ne pap. Naye tebamaze emyaka mingi tebagenda mu World Cup. Be balina ne papa singa be basinga mu byemizannyo. Kati ogamba nti osabe Katonda kyakulaga kintu kimu yakulaga kyatu gwe bwoba totadde mu stop loss ne bakuyingira ne bakutambula ate n'ogamba Katonda guno gwe gusembayo. Yeah, I think my levels are good for Zeneno nayenga I will be focusing mainly kuzino. Neno sigadde zinalabire. Okay, let me go to the chat. Just like guys, yeah, 18. Yeah, guys, like the stream. That is all you can do for us. Tokola Tima, waiting for another 5 days. Waloa Gambe Waneno waiting for other 5 days. That is if someone has enough capital. You personally taking 50% of 25% trading stop loss. Oluzungu lugize ncha comprehending cheba wandiise wano. Oba osobola ogisoma ssebo otunyonyere. Kangendeko ndabe. Okay. Amaso gange mazubu sina gatunuulira wamu.
sina compound hide yaga kuba renzi nega reflecting anga genswera. Guys, just like the stream, yo kayo chosobolo tukolera netubeera nga tutambulira nokolera for appreciation effort yokka. Okujja n'otuula waneeno bangi abatasobola kutuula waneeno n'akola kino n'abandyagadde naye nga tebamanyi ngeri bwe bakikola. Waliwo abuuza naye nsobola ntya okukikola kino? By the way, bw'oba oyagala sobola okubuulirako ku tricks and tics. Kyetubadde twogerako kugamba mbu okulinda trades ennaku 5. Obwongo bwange bwakamugi pozi ng'olina kapita amala. Kirira oba tolina kapita amala naye nze engeri gye nkirabamu kugamba psychological. Omanyi nze njagala nnyo okuprotectinga psychology yange. Sisobola kugamba nobomba strategy eri profitable nongamba nduzinga 70% mpwininga 30%. How sure am I mojja kubeera comfortable neyo? Nga even if trade 17 muro nve ku muramwa. Sajja yagamba tofocusinga binene bagamba risk reward mbunze 1-2. Bajja kukuba trades 10 obwongo buwuume olw'okuba otwala 1-15. Buli lw'olaba ready ku chati y'obwongo butandika bureflectinga ne butandika okufuna fear. Engeri gye mbala mu risk reward ratio nyingira n'amaanyi mangi bw'emala okutwala 50% yange awo ntandika kola ebya risk reward ratio naye nga sinajja mu 50% tonyumiza risk reward ratio ne pips 7 nzitwala. Usajja yagamba you imagine osanze obadde olinze ofunye oyagala $200 n'osanga 107 okirekawo oba really okitwala. Amateeka amalungi afazale twalayo 10 then kiri 7 zireke ziwere 8 9 awo 10 twala 10 sambu soko zireke then zo zitambulira kuba tomanya sizizo ezo sente tubeera tuya kuzaba naffe sawa zino katinze ndi mu kuswiminga mu sente z'abasajja toyagala manyi. I think he was Falcon yabadde ayogera ekyo n'agamba ebyagundi it is okay to have a good risk reward but if you see a trade negayo mulala trader ni if you say trading yandikuwadde sente naye ng'ate tugeze oyiba oyingirira wanene stop loss oyina giteeka wanene kyokka ng'ate oyagala kulya zineeno mu kifo ky'ogiteeka waneeno ne bajja ne bakustepping out neegenda mu favor yo. Lwaki togireka waneeno waggulu kyovulaasi trading nze stop loss unless nga maze kulaba nti break nze ne ngamba kanjijje waneeno unless nga tumaze funa opposite closing candle ne bwekomawo mu direction either I close manually oba bayitinga stop loss yange naye bwe mba sinalaba structure. So you imagine ogambye kanyingirire waneeno stop loss n'ogiteeka waneeno eno price ekyasobola okujja mpaka waneeno waggulu n'eryoka egira naye ate bwe breaking eno high kitegeeza awo ebadde invalid trade naye waneeno wonna eno kandi ekyalina omukisa okutuukamu eno ogundi structure yonna kitegeeza ebeera ekyali valid ne bw'olabanga eno bwe yakola n'eno as long as we don't break this high eno kandi ekyali bearish. Kati gw'ogitadde stop loss awo waggulu wennyini wano ezze ekugjeemu ekoze ebyeyina okukola ekkiridde ate n'ogamba nti kasita kaninde endala n'okola ensobi y'emu neera olw'okuba oyagala 1-50. Njagala nnyo London session okubeera mu volume naye ndaba leero akatale kalinga katali mu volume oba abasajja batedde sales nga mukulu ba shift simanyi sales tebadde na setup nungi yange saagala selinga nnyo ku
to this bullish candle. If I see such a bullish candle, anti ndaba turi mu high time volume yandi badde esaze oba kwambuka oba kukirira. Banjagala nnyo eno setup eno guno gwe musumaali ogwo neba nkuba mba ndi mugumu. Naye bwegaana okumpa setup eno mba neeraliikiriramu nnyo. Bwe ngenda ku smaller time frame nenginoonya nga sigiraba. Era nsigala nkyali skeptic. So closing percent mu karosi katono saagala kufiirwa nene. Saagala kutiisa ssebo totya. Yinza okuclosinga olwo. Following a plan kate breaking the entry yange. Ebadde tandise okubreakinga my entry point netandika okwambuka katawunze mba nklosinga almost 50%, kati ndese mu 30% yeyina okuhitinga stop loss. Yeah, why Rachi Maden siri gundi bulungi nnyo neno nti like wadde tuzene taking out liquidity kweno eno kande no badde teina setup gyenjagala. So maybe singa tuddamu net rejectinga waneno netufuna something maybe like this here. Kineno kiba kimpa gundi confirmation, something like this. Echo singa tuddamu ne tukifuna mweno supply zone here ne tujja ne rejectinga ne failing or closing above, then I will take a sell mweyo gundi kubanga bw'oba otunuulidde. Okay, let me go to the smaller time frame. Bamba gamba, how do you trade the smaller time frame? Already manyi nti if I want a sell now before we continue down, this is a supply zone right now. Now ngenda ku 5 minutes noonye structure gye nandyagadde ku 1 hour nginoonyeze ku 5 minutes. This is the order block. So kati njagala rejectinge waneeno, then ifune candle, for example sagala candle bwetyo, njagala twongere okusagala tukiririre wano, njagala tujje tukole week waggulu tuclosinge ne bwe tuba tuclosinze like a body like that naye rejection bwet, then ifune candle ya red ate nayo saagala breakingirewo. Yagamba oyo nga alinda bingi kubanga bwe nali nninda ebitono bankuba nnyo. Buli lwe nninda ebitono, this is what I would love to see kweno setup smaller time frame, then I can go sandyagadde ku 1 hour saagala, I mean ku 1 minute njagala ate structure ndala ku 1 minute, njagala break of structure, saagala genda ku 1 minute noonye rejections, njagala at least a minimum of 5 minutes. So ekyo kye njagala waneeno, njagala enejje rejecting a closing below kweno week, I mean kweno candle with a week above, a good week, then awonja kuba noonya sales ennungi singa etandika okugira singa neyo yennyini e closing within this candle kubanga kano ka week katono toyinza kuŋŋamba candle bwebe breakings eno high tesobola closing above this high. Bwekikola ekyo kibeera kigundi naye njagala ebeere nga week candle like with the green candle, then we have a 3 setup candle, something nga bw'olaba kinene. This is a good setup nti tubadde ne bullish candle ene breakinze high naye fadinze, then netwavinga red candle kati mba ninze break of the low which we didn't get first. So mba njagala to breaking the low of this candle to continue down. That is, I think, the easiest setup, candle setup. Bw'oba otunuulira candles, not just taking waliwo already ali mu sales one in, which I think no candle you're selling on a this is a what a bullish candle. If you sell on a bullish candle, wait in butufu
Posing amaze how to sell on the bullish candle, posing no candle here. This is what I want to see. Ekyo kyenjagala olaba. Singa eno candle closinga bwetyo. You imagine engeri gy'ebaddemu bullish. So kati to sell in a bullish candle, singa ye closinga bwetyo. Eno netandika okwambuka as a bullish candle, singa ne closing a week bullish. Eno netandika okwambuka bullish candle. Then I can start taking some trades. Singa netandika okwambuka some trades here, like dynamic risk intekamu some trades here. Of course, stops zange mweno setup zijja kubeera wano. Kubanga eno ye setup waneno eno ye invalidating sells for buys. Eno ye liquidity grab candle, so bwe tuji breaking kitegeeza tetukyali mu sells. So kati then if I enter as the candle moves up eddako eno singa eno closinga below eno line oba neraga weakness nga bweraga wanene eno hammer, then eddako netandika okwambuka, I can take some buys, some sells nga ninze nti bwene rejectinga, then it will turn into red. Eyo yebeera anticipation yange. Singa etandika rejectinga nefuuka enejja kubeera ekoze week, then tutandika okulaba nga ekkirira bweti. That is the only way I can sell on a bullish candle. Naye ng'eno emaze kundaga nti we are weak situation. We are weak. Sobola tugeze ntunuulidde eno. I'm focusing on this candle. This. Then eno bwetandika okuopeninga ng'eyambuka picking a liquidity, then I can enter some sell orders. Okendeeza ku risk yange waneeno nga naye entry yandibadde wano oba waneeno. So if I enter from now, this is what I'm saying. Now I can enter as this candle comes up. Let me enter a dynamic risk. Stops zange waneeno waggulu. Lwaki reason nginnyonnyodde. Lwaki nteekamu stops kubanga esobola okwambuka. Bw'oba ogira lwaki kuteekamu stops. Yagamba nze trading ndese n'okundeka nga nkyaginika. But if it comes back, I'm not telling you to enter. Ngamba byenkola. That is the only way I could take a trade on a buying candle. Simple as that. Mbutuufu bw'oba tosobola yiga kino eno kintu nga nkinnyonnyodde. Sometimes it will not work out, but it will work out certainly. Ngenze ku smaller time frame, ninze what I want, ne bwemba ndi ku higher time frame, that is what I want to see. Okuwa signal z'okuyingirirawo n'oziruzinga nze lumu nanyigira kola gyoyo nayingira golyanga n'akawunti yange nayingira naye tunuulira Raja yo yakoze emitwalo 48 n'agamba bwe nagenda akaziru naye si musiru nze nayingira ku bintu byentamanyi. Bwe nagenda yeeyagaye bwe nagenda ku stream nenduzinga abantu bajja gamba ndi trades nzikolera mu kisenge. So sometimes bono goberera, just learn what you want in that nature. Oli bw'aba taliiwo, you can take that setup. This is a good signal bw'obanga olinze eneyinza okufailinga, but ate next time nejja nekuwa the same setup n'ogifailinga gwe ate ogitekinga. Then let me take up. Now I'm adding on these risks. Stopping up adding a single kande kolachi. Mani risk gen taking. Single breaking at this high, I stop adding in. That is how I take my dynamic risks. Mani risk
You cross or trades above that? Above eno ye stop loss yange waneno eno adding strategy like waneno eno ye adding range okuva ku eno candle like eno candle weri I would have technically waited for a breakout. Now I'm anticipating a break below this candle. When I'm waiting for a break below this candle, zero was breaking at the high of this candle. So kati mweno range mba nteekamu buli lwegezaako okwambuka ngenda kuteekamu like I started maybe here then buli lweyambuka mba nkendeeza risk bwe mba nabadde wa losing $100 if they hit my stop loss mba ngenda losing like $80. Ekyo naye bwegira bwe breaking at that high mba sikyayongeramu trade. But chayongera trade if it breaks that high. Kati waneno nize bulinzi zentaddemu either hitting a stop loss. Kitegeza this is my entry. Let me see. I'm entering a sell. Now I'm mbalira waneno we natandikidde okuyingira. Jukira sina malayo entries zange zonna for risk sinagimalayo kubanga esemba ye inakubeera ano kati bwejja neeyitinga waneno zineno tugeze 20 pips nga njagala kinene kati ezisinga ziri waneno teziweza 20 pips kitegeeza even if I lose nga mbadde mbaze $100 I'm not losing $100 I'm losing less at least $90 over 95 over less. So kineno kinyambako obuta closing partials in case it comes into my direction. If it hits my stop loss, it hits. Kuba nyinza closing a partial nga mukolo gundi ate neegenda mu favor yange. So kati kineno okuteeka mu zineno kinyambako nti ezo ze nandi closing ze partially mba kolaki mba already siri mu gundi already nziyingiridde wanene. Kati stops zange ziri wano waggulu. However, my entry eno ye yabadde entry yange tugeze entry entuufu yandibadde wanene when they kind of broke the low. So kati eyo ye strategy eyo ye gundi how I use my dynamic risk to enter trades. Nange kati ndi mu stop loss yafe bajja jipinga babiri nawe nga mori omanyi okufa wekakiti olinye kagere nondeeta mu bintu byo mbadde niize bulungi ate niize bulungi gundi naye nga neera I'm still waiting. Why I'm entering this, we have created liquidity here. To creating the liquidity we would have at least taken out this low. We are creating liquidity after taking out yesterday's highs. So kati tukomyewo retesting this order block over supply gundi. So if we are to continue up, at least we should take out this liquidity. Kati for me eno zone already nabadde njibazenga zone yange yo rejecting them. That's why my take profit is here. So simple analysis 30 pips bweziba kigane bwe kikwatayo kikwateyo. Liquidity Asian highs taken out, created supply here coming back into that zone. So if we reject nga bwe tulabye eno kando eno nga bwe mbadde njirinze, so then it means we should continue because in this zone area of interest we are seeing weakness in buyers. Eno volume ebadde nene ne tuddako small volume, why don't I enter? For 5 minutes. But they just indaga how to use the smaller time frame. 5 minutes. See, the same thing you want to get on the higher time frame. About trading up with 15, you wait for the 15. If you're waiting 30, you wait for something like that on the 30-minute candle.
Nzimba njagala edakiika obuntu obwo 30 bumpe kyokkola. Okay. Katulabe mu chat. Katusabe mukama enebere winning trade yaffe live. Naye that is what Katonda ajja kumunyiiza twagambye bino ebintu tubijjemu Katonda. Tebijjemu Katonda tukole byaffe. Katonda yatulaga kyattere ate kumusaba mbu trade ekore oba omunyiiza agamba buno omusajja nga tebusiima. Waliwo omusajja waliwo wanena atulaga love chat XYZ best adult dating site abaagala okudatinga. Simanyi nawe babijjamu bineno. These are robots. Hey, they are here. Inza okudeletinga gundi y'omuntu. Bineno babeera robots. For them they just set up buli gundi eri live. Bagendayo ne batekinga gundi. Ne bateekayo bu robots. So abana bono nefubwe batyo batutega byabakuru sawa zino nga turumbya business. Bagala kutujja kumulamu. Tebyokola byabato nero oli mu byabakulu. Bagala kutujja kumulamu. Okay, guys, like the stream, tuyambe to moving. This is the only way. Bobanga oli wa munana kitegeeza ow'omwenda jamanya stream ngonyize like ngo subscribe nze. If JJ breaks low, I'll go for sale. Please, can you tell me about yappies of order blocks, types of order blocks? It depends ku chi chononya. Na order blocks zitandikira ddala ku candlesticks. Manyi siina nze ekizibu kya siina direct answers. Njagala gundi nti order block eno candlestick. Omuntu okumanya order block waro nze nga order block kale okugimenyamenya mu bwangu. Order block kitegeeza abantu bangi we bagulidde ne tufuna move enene okugenda wantu awalala another direction for long. Kati olina okunoonya nze kyemanyi nga order block zibeera strong. Noonya move enene we yatandikira olabewo order block eyo weeriyo order block ebeera y'amaanyi naye ate waliwo order block abosanga mukubu nga twali retracement obo tebubeera bw'amaanyi. Noonya order block like it is a block of orders, like where people put their orders. Kati binena babadde ba trading crypto ba trading koko ku crypto. Tukimanyi nti in case oyinza okujja tugeze nosanga coin ngeri ku $5. Kati n'ogamba asigenda gulira ku $5 n'oteeka ku 3. Ne yeeyongerayo n'egenda ku $7. Kati bweba yalwa nnyo ku $5 awo tugeze 10 point something 10 point eyo awo weerudda awo bwerwawo ennyo ku 5 point something. Abasinga ababadde eno ku 3 ku 2 bagenaga eyinza okudda ku 3 ku 5 neekola ki neddamu neeyambuka. Kati awo wabeerawo orders nnyingi. Generally kiyitibwa order block. Bw'oba lwakuba ffe mu gundi tetukozesa tekirina n'amaanyi amaanyi. Just laba abantu bangi bagulirawa wetwale tufuna move neeyambuka eyo ebadde order block. Tetuyina mu Forex tetukozesa kye tuyita tape. Waliwo tape ekola, you see how many people are taking trades. Like ani taking a trade bw'obeera ku gundi bagikozesa nnyo mu stock market. Like olaba orders ezijja mweyo blocker ku what price, like that is the tape. Kati tape eyo ekulaga ewali orders nyingi, like big orders ezakakadde orders ne mu crypto osobola okiraba. Kweyo eyo wolaba buy n'olaba aneeno bakulaga simanyi sigenda kugendayo ebyo biri private. Naye
eyo ye generally si kande eno nti ojjalaba kando naye wabeerawo ogundi nti olaba waneena kati abagize abasinga ne bagamba nti tubadde tugambye okukola ki okuseeringira eno waggulu naye olaba eganyi people bought here and then the sellers were more. Kati kitegeeza ababadde baagala oseeringira eno waggulu ababadde ne orders waneeno they could bring their orders here down for more sales. Kati enebeera order block for more sales, accumulation of more orders. Chovola aneera ojja kwesanga nga reactingibwako. So genda onoonyereze bw'oba okyayagala kumanya ku order block, genda onoonyereze ku tape. What is a tape? Ebintu binene ebimu bw'oba tobitegedde generally n'obitegeerera waneeno ojja binoonya ogambe lwaki eno yagaanye okukola. Someone omusajja ayinza oteekawo for example akakadde ka $1 ng'agula BNB naye olw'okuba waliwo sell pressure nene eyo order block ne like akakadde ne bakalya buli nsajja najja nabaseeringa akakadde n'owesanga ng'ate yabadde abayingira ku tugeze 300 ng'agula akakadde ka $1 million ng'agula ataddemu akakadde ka $1 agulira eno ye buying price naye olw'okuba abasellers bangi ne bajja ne baseeringa wadde eno order block ebadde nene like eno order ebadde nene nga basellers ate abaseeringa they are more than $1 million worth $1 million kati eno order block neta holding olwa pressure eriwe ya sell pressure. So olina okumanya baani abali mu favor, are they buyers or sellers? Abaani abaholdinze akatale bwe baba abasellers nga tuli mu kukkirira ojja kwesanga nga tureactinga katono tuddemu tukkirire. So that is the tape. Ebya order block ebiva bino ebintu bibaddewo for over naye lwakuba people smart money ne ICT bagezaako okulaba nga babifuula like they do what? Babifuula general like okubisimplifying. Oluwombo lubadde webbanga ddene naye oli n'alufumbira mu kaveera nga si mu ndagala. Ofumbira otya oluwombo mu kaveera? Oluwombo sebo lusigala luwombo luba lwa ndagala tewaliwo lwaka. Oli asobola kujja ne alumodifying naye ate gwe nogabafumbira mu kaveera ewooma naye nga luwombo yalumodifying. Already bineno bibaddewo. In fact aba stock traders they focus more on the tape. They focus more on the tape than the kati bamanya nti we wali orders. In fact nade tunulira Ross aina gundi leero wawolia traders. He's a stock trader. Yagambye nti people previously like mukote SMBAyo they paid $3.4 billion for this data nga basasula ba broker zineno zi market maker like ba major ba venture capitals bani basasula that data bamanyi bameka bani abatekinga orders where like feeds ezijja broker atunda data wonti. Of course goli wa $10 tebajja kumatalinga oyo wanankani yaye America kyasinze yaneeko egaba zero spread owanda eki waliwo ene y'amaanyi eri ne mu crypto egaba zero spread teyina commission gyekukyako naye baseeringa information. America nga tebalina gundi manyi y'Abangereza itoro. Robinhood, sorry. Robinhood, yes. Robinhood akaba takukyako na commission naye batunda data
Yeah, batundawo abantu we bakoledde ki like the ababulijjo retail like the majority. Kati gwe tebagenda tunuulira mbu gwe gundi naye batunuulira how many orders are in here. And that is the retail orders. Kati they sell that data babaze nti they paid abo ba companies ez'amaanyi they paid for 3.4 billion in the last quarter for that data. Kati bamanya nti that is liquidity where there is an order block chovola and sometimes ejja kujja eite mu order block. Kati order block ejja codinga higher time frame order block will work better than what you expect. So guys, katusabe banganya okusaba naye ka sirina kyakola kubanga bw'otasaba ng'okola trading omanya tolisaba. Katusabe eno ebeere winning trade yaffe. This is what nebwemba siri extreme waki sitera kwagala focusing on the trade kubanga so many. If this trade is a losing trade, yajagamba, hey, if you learn something out of this, then you try to focus on what you want. Kitegeeza you can duplicate this. Eno trade yemu doesn't matter. Eno trade yemu, it doesn't matter, but do you have a series of trades? Ye mukulu sem yatugambya trading, he has a series of 20 trades. 20 trades ze obaziwedde ekyo ko lunaku akola 1 or 2 trades. Kitegeeza a minimum of 10 trading days. Bayizawo situnulira na trade taking nga kyewalaba mbasi kitaddemu n'amaanyi lwakuba nze ndindo muganda gwa trade 20 kati eno teyina makulu. Yeah. Kati even me, I don't care until obe hitting the stop loss kuba tomorrow it can give me the same setup ate nempa sell gundi ennungi nempa 30 pips zinene. So chengezaako gamba ekyo kintu kikola kitya bwe bankola sets of 20 trades. I'm not dying on that one trade. Chora wanze no weekend I just cut losses nga suulira muna feeling yonna. Lwakuba si eno trade change agala I'm just following my plan kugamba after 20 trades I will win as a must. Ngenda kuwininga amateeka. Singa nowadays, I don't know, Nandi cuttings out. If this is a winning trade, it will be a good explanation. Starting from here, how to draw the zones, how to wait for this candle to close below the gond, how this candle failed to break above, how I entered, then netujja netukkirira. Really, if you can't like this, ne webanga egize mbutuufu obeera atenze yajingidde ngeri byonna tebenabeerawo anti gwe tewafunye tewatuwadde explanation yo gwe walabye musumaali n'ogamba guneeno siyinza gaana wegamba tunnyonnyola omusumaali gwo nga tegunnaba kubaawo. Okay, so guys, actually if this it is wonderful. I'm in love with it, by the way, because now to say you already in profit. That's one already. Yeah, already in profit. Kubanga I entered here. That was my first trade. Already I'm in 15 pips. There is a guy I call alive bamwita Donvo he takes only 10 pips. Only 10 pips. Ku live stream here I call New York session. 10 pips stop loss. Stop loss doesn't matter. Ye take up structure stop loss. Na ye 10 pips profit. Kasta kande again I'm profit 10 pips. Nga closing up partials nga take out stop loss to break even. But initial stop loss ebeera ku structure. Naye kasta afuna 10 pips over zimuwadde zitya. Yeta tunuulira structure. Atunuulira 10 pips. Bringing a stop loss to break even. That is how he has been doing his stream. Yeah, for me, I give you a reason. Rache no breaking this low. Rache no kuja waneno, and you get a free
at least 20 pips. 20 pips a day. I know your trade it was perfect, it was wonderful. Wa forecasting ate omuntu abantu bangi okuforecasting mu trade it's hard for them. Baagala kulaba ekintu yakitomere butomezi. Abasinga bagamba mbufe tetutradinga tusoma mawulire tulinga NTV na MBS mbu tusoma mawulire so wegabangagana mawulire gakoledde just like the stream guys those are tugenda koma waneno for today. Yeah, if it is a winning trade, but I'm looking for buys. I'll be looking nandyagadde nnyo buys kweno singa tuyita mweno order block netujja mweno. I think this will hold stronger. This will hold stronger, I think. Kubanga almost waneno wetwajja this swing yakola liquidity to break through. So if we come back into this area, we'll look for a buy to at least somewhere. But we are still having liquidity. Si freaking, but we're taking out this low. I will not freak. Webankuba kasitatu banga tetuna taking out this low. I'm still holding strong. Manyinti, they are accumulating more liquidity. We can come back into this order block netulioka to dropping. Gozanyo kuzanyo mupira ate no gucommunicating nga gwogerera ate ng'oguzannya. This is trading, commentating. Bagambye tusoma mawulire teturiva. Ono love chat baba namujjeko gundi naye obaani gwe yalabye yamusanyusiza wano. Simanyi semu bwotera okusanyusa aba yalabyewo waneno kyaliwe. Put user in time out. Batera nnyo okulaba bibeera ku computer yoyo omuntu atera nnyo bisaakingako. So balaba wali abantu wali abantu sebo waroka zaidi kenagenda ko kamfukiriza uburuwe nekanga abantu nga baruwerere nenga bakatonda wange koleja wali ononyayo ki guys, like the stream, let us meet inshallah simanyi oba tunasobola okubaako enkya oba tubeeko neera tugezeeko okunoonya trade weight. For sure it's already 20 pips. Bw'oba ng'osobodde otwalayo 20 pips, that is good. A very good setup. I could repeat chineno chemba ninda every day. If I get a breakout, ninda last green candle, I wait for a setup like weakness in buyers, sagala taking us by sales ku high volume setup, yeah, buys. You're selling on a high volume, njagala ndabe weakness, then in your kenda bechi. So even if for sure I lose this, it is a winning trade for me. And thanks for being there, and thanks for giving us courage. Okubanga buli lunaku tujja. Let us subscribe. Omwezi guno twadde tulina target ey'okuhitinga 600 subs. Baneeno nno be bajja oli n'alaba byalaba tetuwaliwe tugira n'agamba ebirungi bye bakola ne bayitinga subscription. Eyo video gineminge bungi abantu bajje basange eyo reference. That is good. Ate video chisina of course tubadde tunulira scalping. Bw'oba tofunye ka scalp trade kaneno 20 pips, people are taking 10 pips. If you've taken out 20 pips ng'okyalinda 60, simanya gundi mukama akubeere. But don't freak out. I think we are likely to hit this low to take out this liquidity for more sales, like to take out this liquidity. So we're taking out this low, awo tandikira okweralikirira.
naye tekigaana kutwalako magoba okyalina chance erya ku ssente z'omuyindi. We are still in 10 pips more than mukulu semu zaatwala. Okay guys, ndowooza tugenda kukoma wano eno. Mukulu semu mpozi ng'olina kyoyagala okubaako kyoyogera. Trades ziwatekinze trade, it was a winning trade. Neyange tenaba kufuuka losing, neyange tenaba kufuuka losing trade lwakuba nange nkomyewo mu magoba gwa nkomezaawo ndowooza singa tozza abasajja babadde bantwala mulala. Wemba bampulira omusajja yagamba ojjejje mpuliriza. Singa tozze mbadde ngamba omusajja wange olemedde ku kintu kya bye lwaki tonyamba. Engeri gye waze n'okomawo n'onyamba neva naye katulinde tulabe enkya gy'ordinze gijje okulaba nga nja kugivaamu nga nfunye reversal pattern. N'amala bwe batyo n'eddamu ne breaking lows zaawo nnyinza okuddamu okwongeramu okukavalinga kale ke mbadde nklozinze ku entry point yange then ndabe ekinaavaayo eyo. Okay, so kale katukwatagane. Of course, inshallah abasobodde obeerako. See you guys. Leave a like. Tobeera wa mululu ne ka just ka kunyiga ka button. Subscribe if you're new and share with others. Waliwo omusajja omu yaweereza n'ab'e Dubai. I know mukyali wali China n'amuweereza amugamba alabe eyo stream. That is the spirit we want. So oli omu China tamanyi na luzungu. Guys, good day. Let us meet inshallah. See you guys. Okay. Let me first end the stream.